ਤੁਠਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਪ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰਾ। ਤੁਠਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਪ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰਾ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਤੁਕੀ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜਿਉ, ਤੁਰ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਤੁਧ ਰਾਖ ਲਏ ਹਰ ਜਿਉ, ਹਰਨਾਖਸ਼ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਹਰ ਜਿਉ, ਮਨਮੁਖ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਹਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ। ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ ਰਹਾਉ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਜੋਹੇ ਨਾ ਸਕੈ, ਕਾਲ ਨਾ ਨੇੜੇ ਜਾਈ। ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਨਾਮੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਪਾਈ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸਭ ਭਗਤਾਂ ਚਰਣੀ ਲਾਗੀ, ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਈ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸਭ ਭਗਤਾਂ ਚਰਣੀ ਲਾਗੀ, ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਅਟੁੱਟ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਫਲ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਰਨ ਦੀ, ਭਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਰਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ। ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेन का तब आओ हमारे पास। है मंगना, निमरता, गरीबी। मेरे मालका, ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਾ।
ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Shri Harmandir Sahib, composition of Tan Tan Guru Amar Das Ji Maharaj in Rag Sorat. Rag is a melody that creates the motivational and cheerful mood, helps us to understand the meaning of the Hukamnama, provides our mind with the focus. So Guru Maharaj has blessed us with amazing wisdom today. Like every day, Guru Maharaj begins the Hukamnama with Mangala Chand, 3 words which describe greatness of God. Ik Onkar Satgur Prasad. So 3 words. God, you are the only creator who manages the whole creation, including death, sustenance, and birth. You destroy your creation to recreate from new because you love freshness. कई बार कीनो विस्तार सदा सदा एक ओंकार. You have created the creation many times, destroyed it, recreated from fresh. You are God of intelligence, miracle, and power. You are in authority. So Ik Onkar. That is the meaning of Ik Onkar. And remember, the Onkar word represents God. It is God's true name. With one word, God created the creation. The word is Onkar. So it's very significant word. Ik Onkar. There is only one word which represents God and manages the whole creation. God is word and word is God. Contemplating upon Ik Onkar confers and brings the true wisdom, which is referred to as Brahma Gyan. Third word is Prasad, which simply means the bliss that comes through mercy of God. So that is the sequence. Contemplation upon Ik Onkar, the true name of God, brings the Brahm Gyan, and Brahm Gyan is followed by the bliss, the eternal joy. There have been many devotees in this world, right from the day one. And Guru Ramdas Ji Maharaj describes, Har jug jug bhagat upaya paj rakhda aya Ram Raje. Right from day one, they were devotees of God. Through devotion comes the prosperity, the power and wisdom. They are also referred to as Riddhiyan Siddhiyan. And in today's Hukamnama as well, Guru Maharaj describes, Riddh Siddh Sab Bhagta Charni Lagi Gur Kੈ Seh Supai. Riddh Siddh means the spiritual perfection and spiritual powers. They cling on to the feet of God's devotees. And in extreme love, they serve God. Because when you want to serve God, you need resources, you need intelligence, wisdom, you need the power. And that power comes from bhakti. There are a lot of people who are very dissatisfied with their life. They say, well, we are not able to achieve what we want to achieve. There's sadness in life. What should we do? That's their question. The answer is very simple. Pray to God so you can serve God. In service of God, there is harmony,
there is joy, there is prosperity. But you have to serve God with humble mind. One of those devotees was Harnakash. He did so much meditation upon God's name, and in return of his devotion, he asked to remain alive. That God, I shouldn't die. God asked Harnakash, are you sure about this? And Harnakash said, I'm sure, I don't want to die. And in fact, when you ask people and look at yourself, no one wants to die. Reason being, there is uncertainty. We don't know where we are going to be. There is uncertainty after this life. What is going to happen? But one thing we must remember is the body made up of 5 elements disintegrates. It remains here. Only soul is eternal because soul has presence of God within. And in the soul, there is wall of ego that separates God and ourselves. In fact, ego makes us think this is our body, this is my possessions, I have done this, it's because of my effort, I have achieved so much progress in my life. So, this is what ego makes us think. But the challenge and the ultimate objective of this life is to drop that wall of ego so we can see God face to face. In today's Hukamnama, Guru Maharaj mentions about Harnakash. So when he was asked by God, you have done so much meditation, what do you want? And Harnakash said, I do not want to die. But you have heard this story many times. But key point here is the purpose of devotion is not to live for a long time. Purpose of devotion to God is to get rid of death and birth cycle so that you remain eternal. You become one with God. Harnakash did not have the wisdom of Guru Granth Sahib Ji Maharaj. He did not have the wisdom given by Guru Nanak Dev Ji Maharaj. Harnakash existed maybe 2000 years ago, and Guru Nanak maybe longer than that, maybe 5,000, 6,000. But Guru Nanak Dev Ji Maharaj, the manifestation of God, descended upon the earth in 1469. So Satsanghaji purpose was to enlighten people. So Harnakash asked so he could live forever. And Guru Nanak Dev Ji's teaching is, पहला मरण कबूल जीवन की छठ आस हो सपना की रेन का तब आओ हमारे पास. Guru Nanak Dev Ji says that if you want to become one with God, first thing you have to accept is death. That you are going to die. Because death is written upon everyone. Everyone who has been created has to perish. जो उपजो सो बिनस है परो आज के काल नानक हर गुण गायल है छाड़ सगल जंजाल. So carry on adoring God. You don't know when time will be up, but before that time comes, make sure you are able to achieve union with God. You are able to realize God. So Harnakash asked for long life. After God blessed him with the boon that you will not die in certain way, because everyone has to die, God said to Harnakash, tell me how you don't want to die. Harnakash wanted to be clever. I don't want to die in the daytime. Do not want to die in the night time.
don't want to be killed by water, by drowning, or with fire. Don't want to be killed by human beings or animals. So he tried to cover all modes of death. But he was very, very arrogant. He asked everyone to meditate upon him rather than God because he thought he was eternal. This is what ego does. And there are a lot of people who fall into that trap. They walk on the religious path to attain spiritual highness, to have the super consciousness. But as they meditate, they start getting the powers and they get distracted by those powers. And that is why Guru Maharaj described in the Bani, Riddh Siddh Sab Moh Hai, Naam Na Vasai Mane Aaye. Spiritual powers, they are distractions. So one needs to be very, very careful. So Harnakash started asking everyone that you should meditate upon the mantra, Jal Harnakash, Thal Harnakash. That Harnakash is Lord who abides in the water, on the land. So everyone used to meditate because Harnakash became the king. So this is the result of meditation upon God's name. You get powers, you get authority, and spiritual powers. But these spiritual powers can push you into hell if you don't have Guru's wisdom. Spiritual powers are to serve God, not to make other people worship you. That's why Kabir Sahib has warned, Kabir Sikh Sakha bahte kiye, ke so kiyo na meet, chale the hari miran ko, biche atke cheat. When one sees so many people following him, gets distracted, although the objective was to realize God, but one slips and becomes victim of his own ego. So God made Prahlad be born in Harnakash's family. Prahlad was son of Harnakash. When he grew up, he refused to worship his own father. And this is God's game. So God himself is born as Prahlad to Harnakash. And who is Harnakash? Harnakash is again a form of God. God abides in Harnakash, but there is a massive wall of ego between him and God. So God wanted to shatter that wall of ego. Harnakash दुष्ट हर मारया प्रहलाद तराया अहंकारियां निंदका पिठ दे नाम देव मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेवया अंत लय छड़ाया. So serve that Almighty God who is going to liberate you and save you in the end. No one is going to save you after this life. Only God can. Prahlad refused to chant the mantra, Jal Harnakash, Thal Harnakash. Instead, he said to his father, Jale Hari, Thale Hari. My father, be sensible. You have been blessed to live for a long time because of God's mercy. You should worship God. Do not tell other people to worship you. But Harnakash was intoxicated with the ego. He didn't listen. He went on to kill his own son. He tried many times. He had his sister Holika take Prahlad into the burning fire. And Holika used to have a magical shawl which she put on herself so she won't get burned. But Prahlad was in her lap. She walked in the fire,
but the shawl flew away and went on Prahlad. Instead, she got burnt. And that is why there is a festival called Holi is celebrated, that evil Holika was burnt by the fire and Prahlad was saved. So Satsangaji, evil people can't get on with their ways for too long because God doesn't like ego. So I think if I had to sum up today's Hukamnama, remain humble, pray to God for devotion of God. फिरत प्रभ आया परया तो शरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए. Bhakti means devotion. God, engage me to serve you and adore you. And always remain in God's will. God has given us the birth, this human life, and time of death is written already. Don't try to elongate your life like yogis used to do. Let God decide how this body is going to be functioning. Main thing is whether it lives for 10 years, whether it lives for 200 years, body should serve God. That's the key thing. Guru Har Krishan Sahib Maharaj, he was barely 80-year-old, who was the Satguru of the Khalsa Panth, served the Khalsa Panth for 4 years as Satguru. He achieved the mission of union with God, and that is what the life is for. Whether you achieve that mission in 8 years or whether you achieve that mission in 10 years is the same. So the length of the lifespan doesn't matter. So Guru Maharaj reveals God killed Harnakash. Prahlad jana tud rakh le harjiyo Harnakash mar pachaya. And God shattered the ego of Harnakash. He was killed in the evening, as asked by him that he shouldn't die in the day or night. God killed him in the evening. So met all the conditions. God manifested himself in the form of Narsingh, half lion, half man. The top part was lion, the bottom part was human. Because it was one of the conditions by Harnakash that he should not be killed by animal or human beings. But when God asked him, am I an animal? And Harnakash said no, because God is God of miracle, appeared as nursing and finished off Harnakash, meeting all his conditions that he shouldn't die that way. So God is God of miracle. We should submit to God. Gurmukha no pratit hai har jiyo manmukh param palaya. The Gurmukhs, they remain in God's will. They have faith in God. They trust God for everything. But whereas those who live in illusion, in this elusive world, chase the objects which are temporary, they are deluded, they are lost in doubts, they are confused. Harji e teri vadiyai. This is the greatness of you, Almighty God. Bhagta ki pej rakh tu Swami, Bhagat teri sharanai. Prahlad was only 80-year-old and he became devotee of God. And God preserved his honor when his own father was going to kill him. So God preserves the honor of his devotees, saves them in this life and next life. Rahav, that's the essence of the Hukamnama. God blesses the devotees to be eternal. So don't try to be clever. God, give me another
30 years of my life so I can live longer and enjoy life. But there are a lot of people who are not able to enjoy their life despite having so much wealth. They are not able to enjoy. They feel miserable. So always ask God for Anand. Anand, Anand sabko ka hai, Anand Guru te janiya, and that Anand, the state of bliss, will come when you unite with God. That is the key. Guru Maharaj reveals in today's Hukamnama, Jin Harman Vasya. So I'm jumping to the last part of the Hukamnama now, which is the 8th part of the Hukamnama. Jin Harman Vasya se dar sache sachiara. Those who enshrine Lord's love in their heart, they have been able to realize God in their heart. They become true. They remain eternal, having merged with eternal Lord. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਨ ਹਾਰਾ. Their glory is sung and celebrated throughout the ages. God gives the honor to his devotees. Nanak tin kੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰਾ. Word urdhara is used many times in Bani. Ur means heart, tar means to enshrine. Those who enshrine God in their heart, that is their priority in life, to serve God and adore God, sacrifice to such devotees of God, Guru Amar Das Ji Maharaj reveals. So with these words, we're going to switch over to Punjabi now and cover the translation in Punjabi. Please stay tuned so that you can polish your Punjabi as well. So Guru ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜੀਓ, ਧੁਰ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ. ਹਰ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਗਤ ਬਣਾਇਆ ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਤੁਧ ਰਾਖ ਲਏ ਹਰ ਜੀਓ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਕੇਵਲ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ. ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਮੰਗਦਾ, ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਆ. ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ. ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ. ਹੁਣ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਰਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਮਰਾਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਰਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਮਰਾਂ. ਬਹੁਤ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ. ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੰਕਾਰ. ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ. ਉਹ ਮੰਤਰ ਕੀ ਸੀ? ਮੰਤਰ ਸੀ, ਜਲ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲ ਹਰਨਾਕਸ਼. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਪੋ ਜਲ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ.
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸਭ ਭਗਤਾਂ ਚਰਨੀ ਲਾਗੀ, ਗੁਰ ਕੇ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਿਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੇ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾਂ ਕੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸਭ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੁਬਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। परमात्मा की भगती मंगो पर नाल गरीबी भी मंगो। मेरे माका, हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा है। सानू गरीबी बख्शो, मस्कीनी बख्शो, निमरता बख्शो, ताकि असी तुहाडी भगती कर सकीए। तो साध संगत जी, हरनाकश ने बहुत लंबी उम्र मंग लई, हंकार दे विच आ गया। फिर परमात्मा आप ਇਹਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਬਣ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ परमात्मा ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ परमात्मा ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਥ ਹੈ, ਵਖਰੇਵਾਪਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ ਪਾਲ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਘਰ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿੰਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ? परमात्मा ने बख्शी सी। परमात्मा की भगती करो ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਖ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਜਲ ਹੈ ਰਾਮ, ਥਲ ਹੈ ਰਾਮ। ਜਲ ਤੇ ਵੀ ਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਥਲ ਤੇ ਵੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਮੰਤਰ ਜਪਣਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਹੋਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦੇ। ਹੋਲਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਕੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਉਹ ਸੜੇ ਨਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਈ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਲ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਲਿਕਾ ਸੜ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਤੇ ਇਹ ਥੰਬ ਜੋ ਹੈ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲਾਲ ਸੂਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਫੀ ਪਾ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ, ਦੇਖੋ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਭਗਤ ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ 60 ਸਾਲ। ਉਹ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। 8 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਫਿਰ ਕੀੜੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਥੰਬ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੀੜੀ ਥੰਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਥੰਬ ਠੰਡਾ ਸੀ। परमात्मा करामाती है। तो साध संगत जी, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਝੱਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਰਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ परमात्मा ਆਪ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। परमात्मा ਕਰਾਮਾਤੀ ਹਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਰਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ
ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਭਗਤ ਸੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੇ ਦਰ ਸਾਚੇ, ਦਰ ਸਾਚੈ ਸਚਿਆਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ, ਕੋਏ ਨਾ ਮੇਟਨ ਹਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।